Okay, now today's our topic is 10th class the unit మేడం one. వాయిస్ చిన్నగా వస్తుంది మేడం. Okay, increase your volume ma. మీరు పక్కన ఉండే వాల్యూమ్ బటన్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి మీ మొబైల్లో. Now listen. So today's our grammar topic defining and non-defining relative classes. So before we have to be start this class, first we have to be find out what is class. What is class? Class ante enti? What is a class? We have to know. Class is nothing but a group of words. If you have to see in a sentence, that is forming a group of words. The group of words form a sentence. We have to say it is called class. What in the group of words, what must be have? The group of words must be subject, verb, combination. So the group of words must be have the subject. Subject means starting of the sentence, there must be either noun or a pronoun undali. So that is a subject. Verb already you know. So verb undali. Subject verb తో ఉండే sentence నే మనము class అని అంటున్నాము. For example, it has a complete meaning itself. Not only having the subject and verb, it definitely give complete meaning. That is called a class. Means which sentence having a subject and verb give the full meaning, that is called a class. So for example, see, he plays cricket regularly. He is a subject here in this sentence. Observe carefully in this sentence, he is a subject. Plays is a verb. V1 lo undi, V1s lo undi. So he plays cricket regularly. This sentence giving the full complete meaning. So that's why this is called a class. So I think you understand what is class. Now I'm going to, so any example, he plays cricket, she wrote her homework. So whatever the sentence you frame, that must be having the subject, verb, and it has to give complete meaning. So that is called a class. Now let us see another one. So the types of classes. How many types of classes are there? There are two types of classes are there. Dependent class, independent class. So dependent class, independent class. So these are all two types. Now we are going to know about independent class. What is the meaning of independent class? Independent class. Let us see independent class meaning. Complete sentence by itself means a sentence has to be complete and it's give complete meaning. It should not need to other sentence to give the complete meaning. So the type of sentence we have to say independent class. అంటే ఏంటి ఒక సెంటెన్స్ complete గా మీనింగ్ ఇవ్వాలి. She goes to school regularly. It is a independent class because it gives complete. She goes to school and అన్నామనుకో, what happened? She goes to school after what happened and what she did. It has to need to complete the meaning some other words, some other sentence. It needed to give the complete meaning. But the type of sentence is not called an independent sentence. The sentence itself give the complete meaning. No need to other sentence to give the complete meaning. The type of sentence called independent clause. You can see here. Do not need any other clause for its existence. You may sit. You అనేది సబ్జెక్ట్, సిట్ అనేది వర్బ్. సబ్జెక్ట్ ఉంది, వర్బ్ ఉంది. నువ్వు ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు అని ఆన్సర్ కంప్లీట్ మీనింగ్ కూడా ఇస్తుంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టు సే ఇండిపెండెంట్ sentences. Now let us see another one. Dependent clauses, sorry, independent clauses. Now dependent clause. What is dependent clause? Dependent itself, its name having the dependent, depend అవ్వడం అంటే ఏంటి, ఒక సెంటెన్స్ తన మీనింగ్ ఇవ్వడానికి వేరొక సెంటెన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కాంబినేషన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ కాంబినేషన్ ఉండాలి. Every class definitely have the subject and verb, key word. But no complete thought means there is not giving the full meaning.
డిపెండెంట్ క్లాజ్ లో కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉండదు. సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, వర్బ్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ గివ్ ద కంప్లీట్ మీనింగ్. Dependent on independent class. So this type of sentence we have to be say independent class. So here I give one example. Wherever you like. Wherever you like. You is a subject, like is a verb. So wherever you like. Did you get the meaning? Full meaning? Complete meaning? No. Wherever you like, you can go. Wherever you like, you play. Whatever you want to do it. So here another need. అంటే ఇంకొక మెయిన్ క్లాస్ కావాల్సి ఉంటుంది. సో ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఎప్పుడు డిపెండెంట్ క్లాస్ ఆల్వేస్ నీడ్ డిపెండెంట్ క్లాస్. మెయిన్ వర్బ్ మెయిన్ క్లాస్ అనాలమ్మా, మెయిన్ వర్బ్ కాదు. మెయిన్ వర్బ్ ఆల్రెడీ లైక్ అనేది మెయిన్ వర్బే. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మెయిన్ వర్బ్స్ వేరే ఉంటాయి. మెయిన్ క్లాస్ కావాలి అంటే ఏంటి? కంప్లీట్ సెంటెన్స్. వేర్ ఎవర్ యు లైక్ టు ప్లే అని యాడ్ చేశాను అనుకోండి, నేను టు ప్లే అన్నాను అనుకోండి, నౌ ఇట్ ఈస్ గివ్ ద కంప్లీట్ మీనింగ్. వేర్ ఎవర్ యు లైక్ టు play. It is now independent class. But here there is wherever you like is a dependent class. ఎందుకంటే అక్కడ ఇంకొక సెంటెన్స్ కావాల్సి వస్తుంది. అందుకే దీన్ని మనము డిపెండెంట్ క్లాస్ అని అంటున్నాము. Got it? Let us see another class. Can you understand dependent class, independent class? Depend అంటే వేరొక సెంటెన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇండిపెండెంట్ అంటే స్వేచ్ఛ. ఇండిపెండెంట్ లోనే ఉంది చూడండి. స్వేచ్ఛగా అంటే తన మీనింగ్ కి, తన సెంటెన్స్, తన క్లాజ్ లో కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉంటుంది. దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి అదర్ సెంటెన్స్ అవసరం ఉండదు. సో దట్ ఈస్ సో మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది డిపెండెంట్ క్లాస్. Independent class having complete meaning, no need to again anything change. But dependent class, we have to go for learn dependent class. ఈ dependent class లో 3 types గా డివైడ్ చేశారు. Again the dependent class is divided 3 types. Number 1 is noun class. Number 1 is noun class. 2 is the adjective class. 3 is the adverbial class. Adverb class. Already in 9th class you have the adverbial class. Noun classes. So adjective class is also called, keep in your mind, number 2, adjective class is also called relative class. Relative class. Keep in your mind, girls. Adjective class is also called relative class. So main our topic is here only. So keep in your mind, dependent class again divided 2 types: noun class, adjectual class, adverbial class. Adjectual class is also called relative class. Keep in your mind, adjectual class is also called relative class. Shall we go for another slide? Noun class. Before we starting our topic, just briefly I will explain what is noun class. Noun class is also a group of words having the subject and a verb. It acts as so example C acts as a noun. Chudanama. The sentence, the clause is act as an I fear that I will fail. In this sentence, Seema, I fear 2 part ga divide chesanu nenu ikkada sentence ni. I fear anedi that I will fail అనేది మనకి ఇక్కడ క్లాస్. ఇది క్లాస్, రిలేటివ్ క్లాస్. మీకు తెలిసే ఉంటాయి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్, తెలిసి ఉండాలి బాగా మీకు. Relative pronoun, if you know the relative pronouns, you can able to that. Already in parts of speech, you know already relative pronouns. In yesterday's class also, I explained, I think so. No, in previous grammar class, relative pronouns తెలిసి ఉండాలి. So, if you know the relative pronouns, who, whose, whom, which, that, these are all the relative pronouns. So this is the class. This class here, that is a relative pronoun. That is a relative pronoun. This that will అనేది మనకు క్లాస్ అవుతుంది, రిలేటివ్ క్లాస్ అవుతుంది. దట్ మాత్రం రిలేటివ్ pronoun. That is described to fear. That is described to fear. Noun ని అంటే noun ని చెప్తుంది కాబట్టి దాన్ని noun class అని అంటున్నాం అన్నమాట. So this is the noun class. Shall I go for another one?
Now, before I start main topic, I have to clear the adverbial class also. What is adverbial class? Adverbial class is also a group of words having the subject and verb. It modifies verb. It modifies a verb and adverb also. It acts as an adverb. They rested when the evening came. So they rested when the evening came. That evening subject came అనేది verb. When అనేది relative pronoun. When అనేది relative pronoun. This is a relative pronoun. So this one is describe. ఎవరిని చెప్తుంది అంటే rested verb ని చెప్తుంది. సో అడ్వర్బ్స్ ఎప్పుడు verb ని చెప్తా ఉంటాయి. వర్బ్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంటాయి. మీరు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ బాగా నేర్చుకుంటే అర్థమైపోతుందమ్మా. సో రెస్టెడ్ ఇస్ ద వెన్ ఇస్ డిస్క్రైబ్ రెస్టెడ్. సో అడ్వర్బ్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనము అడ్వర్బియల్ క్లాస్ అని అంటున్నాము. సో దిస్ ఇస్ ద నో బట్ దిస్ నాట్ ఫస్ట్. నౌ అవర్ మెయిన్ టాపిక్ ఇస్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ ఆర్ అడ్జెక్టివల్ క్లాసెస్. What is relative class? Relative class is nothing but group of words having the subject and verb. It acts as an adjective. Describes noun. Always relative class describes noun. అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ క్లాస్ ఎప్పుడు నౌన్ గురించి చెప్తుంది. మీకు రిలేటివ్ ప్రనౌన్స్ తెలిసి ఉండాలి. రిలేటివ్ క్లాస్ లో రిలేటివ్ ప్రనౌన్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. రిలేటివ్ ప్రనౌన్స్ హో కానీ, హోమ్, whose, which. When, madam? I'm writing here. That, నువ్వు పడతలేవు. that, when. That, when. So these are all relative pronouns. Relative pronouns. These are all the relative pronouns. Keep in your mind relative pronouns. Relative Pronouns. So who pronouns we are using for persons. If the subject having the noun or a pronoun, we can use who, whom, whose. ఈ whom, whose అనేది మనకు నౌన్ ఆబ్జెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. విచ్ అనేది మనము థింగ్స్ కి యూజ్ చేస్తామమ్మా. విచ్ అనే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ థింగ్స్ కి యూజ్ చేస్తాము. దట్ వీ కెన్ యూజ్ who either persons or things also. That we can use either persons or things. But that మనం నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాసెస్ లో యూజ్ చేయకూడదు. That we should not use to write the non-defining classes. When is describing to the time. When is describing to time. టైం వచ్చినప్పుడు వెన్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి. సో రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. హూ, హూమ్, హూజ్ అనేవి సబ్జెక్ట్ నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేయాలి మనము. అండ్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ అనేది థింగ్స్ కి యూజ్ చేస్తాం మనం. థింగ్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. వేర్ కూడా వస్తుంది. ప్లేస్ వేర్ కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. వేర్ కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. వేర్. Again I'm writing home, home. Someone using pencil ma నేను రాసినన్ని తోడిపేశారు. Whose, where, which, when. This is the for persons. We are using for this is a person. Persons. సబ్జెక్ట్ పర్సన్స్ అయినప్పుడు ఐదర్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ఉన్నప్పుడు వీటిని యూజ్ చేస్తాం. వేర్ అనేది ప్లేస్ కి యూజ్ చేస్తాం అమ్మ. We use the relative pronoun where for place. Which is for things. Which is for things. Things వచ్చినప్పుడు మనము యూజ్ చేస్తాం. వెన్ అనేది టైం ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. టైం వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. దట్ మాత్రం మనము పర్సన్స్ కి యూజ్ చేస్తాము, థింగ్స్ కి యూజ్ చేస్తాము. సో దిస్ ఇస్ ద రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పైన అబౌవ్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద అంబ్రెల్లా విచ్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ హ్యాండిల్ ఈజ్ మైన్. See here in this sentence the umbrella is a thing కదా. థింగ్ కాబట్టి we have to use the relative pronoun. థింగ్స్ వచ్చినప్పుడు which సబ్జెక్ట్ తర్వాతనే పెట్టాలి చూడండి. సబ్జెక్ట్ ఆఫ్టర్ we have to use relative pronouns. The umbrella which has a broken handle is mine. You should be right like this. Okay. Now I'm going to for another. So relative class అంటే అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు.
Can you understand the relative class? Nothing but group of words Yes. using the relative pronouns. Relative pronouns బాగా వస్తే ఈజీగా అయిపోతుందమ్మా. Shall we go for another one? See what are relative classes? It starts with a the relative pronouns. Relative classes లో ఖచ్చితంగా మనకు relative pronouns ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా relative pronouns. Who, which, that, whose, where, when, whom and why also. Why also relative pronouns. These are all the relative pronouns. Keep in your mind, those are all the relative pronouns. Shall we go for what is defining class? Now, relative, one slide is missing here. This relative class again divided two types. This relative class or adjectival class. Keep in your mind, relative class and adjectival class and okay. Again they divided two types. One is defining class. Another one is non-defining class. Non-defining class. So this relating class again divided the defining class, non-defining class. Now our topic is started. These are all the previous knowledge. You get it. So this is the relative class again dividing two types, that is a defining class and non-defining class. Shall you understood? We will move Yes, for ma'am. another slide. Now what is defining class? Defining class ante emiti? A relative class which defines the noun. A relative class which defines a noun. ఏ రిలేటివ్ క్లాస్ అయితే నౌన్ గురించి చెప్తుందో, ఇక్కడ నౌన్ ని మనము సీ ద ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ హావ్ టు స్టార్ట్ హియర్ ద అంబ్రెల్లా అనేది నౌనే కదమ్మా మనకు. ద అంబ్రెల్లా ఈజ్ ఏ నౌన్. The umbrella is a noun. Of course, it is a thing, but it is a noun. వస్తువు పేరు కాబట్టి అది నౌన్ కాబట్టి మనం దీన్ని నౌన్ అనకుండా ఆ నౌన్ కూడా అంటాము, లేదా యాంటీసిడెంట్ అని కూడా అంటాము. డోంట్ బి ఫియర్. అబ్బా యాంటీసిడెంట్ అంటే ఏంటో తెలియదు కదా నాకు అనుకోకండి. ఇన్ ద రిలేటివ్ క్లాస్ ఇన్ ద నౌన్ is also called antecedent. Noun is also called antecedent. So we have to use in the grammar instead of noun, we can say antecedent in these relative classes. Can you understand what is antecedent? Antecedent is nothing but a noun. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మా. Noun is nothing but antecedent. And the main class is called as defining relative class. మనం అన్నాము main class అంటే కట్ అవుతుంది మేడం. someone is making వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. better to be Uma Maheshwari mute చేసుకో. Okay, be quiet. Uma Mahesh mute చేసుకో. No, I think that everything is clear now. Now listen. Relative class is nothing and defines the noun. Always relative class defining relative clause ani, and so it gives the information. Manaku defining relative class lo unde sentence essential means important information ni istundi. Keep in your mind first point, the relative class defines noun. రిలేటివ్ క్లాజ్ ఎప్పుడు నౌన్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది, అంటే డిఫైన్ మీన్స్ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, నిర్వచిస్తుంది. డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ గివ్స్ ఏంటి ఇస్తుంది ఈ క్లాజ్ అంటే ఎసెన్షియల్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇస్తుంది, మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇస్తుంది. సో ఈ సెంటెన్స్ లో ఎలా రాయాలి అనేది మనము నేర్చుకుందాం. నౌ నాన్ డిఫైన్ ఒక్కసారి డెఫినేషన్స్ చెక్ చేసుకోండి, తర్వాత మనము చూసుకుందాం. Non-defining class. What is non-defining class? Non-defining class. Relative classes lo commas undavamma. Keep in your this mind is very important. Defining class, while we are writing the sentences,
we should not use any కామాస్ యూస్ చేయకూడదు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. డిఫైనింగ్ క్లాస్ లో కామాస్ ఉండవు. సెంటెన్స్ కమ్కి జస్ట్ గోయింగ్ ఆన్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాస్, ఏ రిలేటివ్ క్లాస్ విచ్ డస్ నాట్ డిఫైన్ ద నౌన్. చూడండి, ఇది నౌన్ ని డిస్క్రైబ్ చేయదు. అండ్ ఆల్సో అంటే ఏంటి, ఇట్ గివ్స్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఏంటి, డిఫైనింగ్ క్లాస్ లో అయితే మనకు ఎసెన్షియల్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిఫైనింగ్ క్లాస్. డిఫైనింగ్ క్లాస్ కి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను. This is the man you also write down, this is the man who has stolen my, I wrote on above, my watch. 1 minute, I can take ఇక్కడ రాస్తాను నేను. It's make very easy. This is the man who, చూడండి, who has stolen my watch. This is the example of defining class. See, in this sentence there is no commas I used. Here who అనేది మనకు who has stolen my watch అనేది క్లాస్, రిలేటివ్ క్లాస్. మనం సెంటెన్స్ లో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ నుంచి వచ్చిన కంప్లీట్ సెంటెన్స్. హూ అనేది ఇక్కడ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, హూ మాత్రమే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, హూ అనేది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. హూ హాస్ స్టోలెన్ మై వాచ్ అనేది రిలేటివ్ క్లాస్. సో ఈ సెంటెన్స్ లో దిస్ ఈస్ ద మ్యాన్ అంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరో మనకు తెలీదు. సో కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్, డిఫైనింగ్ క్లాస్ లో మనం చెప్తున్న నౌన్ గురించి, యాంటీసిడెంట్ గురించి మనకు తెలియదు. హీ ఈస్ ఫర్ అన్నోన్ పర్సన్ టు అస్, అతను మనకు అన్నోన్ పర్సన్. దిస్ ఈస్ ద మ్యాన్ హూ హ్యాస్, ఎవరైతే, స్టోలెన్ మై వాచ్, ఎవరైతే, ఈ మనిషి ఎవరంటే నా వాచ్ దొంగతనం చేసిన వ్యక్తి. సో who has stolen my watch is the essential information, important information. ఆ మనిషి ఎవరు తెలీదు, కానీ నేను ఆ మనిషి గురించి చెప్తున్నాను అంటే సంథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఈజ్ దట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ స్టోలెన్ మై వాచ్, ఆ వ్యక్తి నా వాచ్ ని దొంగలించాడు. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. సో డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ లో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ లో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా, కామా ఉండవు. మనము ఎసెన్షియల్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటాము. ఆ వ్యక్తి కానీ, వస్తువు కానీ, ప్లేస్ ఉంటే దాని గురించి మనము చెప్తూ ఉంటాము. బట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, థింగ్ యూజ్ చేసి చెప్తాను. దిస్ ఈస్ ద కెమెరా, this is the camera that, చూడండి నేను ఇక్కడ దట్ అని యూజ్ చేశాను, విచ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. that he bought last week. ఇక్కడ దట్ నుంచి, దట్ అనేది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, దట్ నుంచి he bought last week అనేది రిలేటివ్ క్లాస్. దిస్ ఈస్ ద కెమెరా, ఈ కెమెరా గురించి మనం చెప్తాం. దట్ ఈస్ డిస్క్రైబింగ్ ద కెమెరా. కెమెరా ఇస్ నౌన్ లేదా యాంటీసిడెంట్. కెమెరా ఇస్ నౌన్ ఆర్ యాంటీసిడెంట్.
సో దట్ అనేది కెమెరా గురించి చెప్తుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ చెప్పండి, డిఫైనింగ్ క్లాస్ ఆల్వేస్ డిస్క్రైబ్ లేదా డిఫైన్స్ నౌన్. నౌన్ గురించి చెప్తున్నాం. కెమెరా అనేది నౌన్. సో దట్ అనేది దట్ అనే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కెమెరా గురించి చెప్తుంది. దిస్ ఈస్ ద కెమెరా. ఈ కెమెరా ఏంటి కెమెరా ఏంటి అంటే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. హీ బాట్ లాస్ట్ వీక్. ఆ కెమెరానే అతను లాస్ట్ వీక్ లో కొన్నాడు అనే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇస్తుంది. ఆ కెమెరా గురించి మనకు తెలియదు, అన్నోన్ కెమెరా ఇట్ ఈస్ ఫర్ అస్, బట్ ఇట్ గివ్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు గెట్ ద కంప్లీట్ ఇట్. Can you understand? Here I didn't use any kind of commas also. This is another example. This is the defining class. Okay, అర్థమైందా defining class? I think the defining class is understand you are. Now I'm going to the non-defining class. Non-defining class quite opposite. It not define, it not describe the noun, but it gives additional information. చూడండి ఇక్కడ additional information ఇస్తుంది. additional information. ఇక్కడ మాత్రం essential information. అంటే ఇక్కడ అన్నోన్ పర్సన్ గురించి మనం ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ మన అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు అంటే అక్కడ ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ మనకు ఆల్రెడీ ముందే తెలిసి ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సి, ఇక్కడ కూడా రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఉంటాయమ్మా, బట్ కామాస్ యూజ్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద కామాస్. లెట్ us see the example. ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Let us see the examples. Here. ఒక నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాస్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానమ్మా నేను. ఫుల్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ నేను ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ ఓన్లీ, ఐ రోట్ హియర్ ఓన్లీ. నాట్ డిఫైనింగ్ క్లాసెస్. మై సిస్టర్ అంటే మీ సిస్టర్, యు నో దట్ యువర్ సిస్టర్, మై సిస్టర్ కామా who live in Hyderabad. Who live in Hyderabad is coming now. See in this sentence, who live in Hyderabad. See, my sister, comma use చేశాను నేను. My sister, comma who lives in Hyderabad. చూడండి, who lives in Hyderabad. This is the relative class. ఇంతవరకు మాత్రం. మీ సిస్టర్, మీరు చెప్పొచ్చు మై సిస్టర్ ఈస్ కమింగ్ నౌ. మా సిస్టర్ ఈ రోజు వస్తుంది అంటేనే కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉంటుంది. దాని యొక్క అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇస్తున్నాం మనం. ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గివింగ్ కమింగ్ హైదరాబాద్. ఎవరైతే హైదరాబాద్ లో ఉన్నదో, ఏ సిస్టర్ అయితే హైదరాబాద్ లో ఉందో ఆమె వస్తుంది అనే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీ సిస్టర్ ఇక్కడ నీకు తెలుసు, మీ సిస్టర్, యువర్ సిస్టర్, యు నో ద పర్సన్. సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. వీఆర్ యూజింగ్ ద హియర్ కామా అండ్ హియర్ కామా. సో ఇది లేకున్నా కూడా మనకు హూ లీవ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ అనే రిలేటివ్ క్లాస్ లేకున్నా కూడా మీకు కంప్లీట్ మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది, మెయిన్ క్లాస్ వచ్చేస్తుంది. మై సిస్టర్ కమింగ్ నౌ, మా చెల్లెలు వస్తుంది అని కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాస్. కెన్ యు అండర్స్టాండ్? వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ, you can better understand. He bought, is it? Sorry, 1 minute. He has bought, by a past form bought, a car, comma. He has bought a car. ఈ సెంటెన్స్ చూడండి, మనకు కంప్లీట్ మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది. He has a bought car. అతను కారు కొన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ కార్ గురించి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను నేను. ఏమని? రిలేటివ్ క్లాస్ యూజ్ చేసి ఇస్తున్నాను. విచ్ ఈజ్ వైట్ ఇన్ కలర్.
ఇన్ ది సెంటెన్స్ విచ్ అనేది రిలేటివ్ ప్రనౌన్ విచ్ దగ్గర నుంచి ఉంది కదా ఈ సెంటెన్స్ విచ్ వైట్ ఇన్ కలర్ ఈ బ్లూ పాయింట్ తో బ్లూ కలర్ తో లైన్ గీసాను చూడండి, దాన్ని మనం రిలేటివ్ క్లాజ్ అని అంటాం. సో మీకు సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ ద రిలేటివ్ క్లాజ్ అన్నప్పుడు విచ్ అంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ పక్కన నుంచి ఎండ్ వరకు ఉండే సెంటెన్స్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. సి హీ హాస్ బాట్ ఏ కార్, కంప్లీట్ మీనింగ్. చాలా ఓకే, అతను కార్ కొన్నాడు. ఆ కార్ యొక్క అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం. ఏమి ఇస్తున్నాము? విచ్ ఈస్ వైట్ ఇన్ కలర్. వైట్ కలర్ మేడం. వైట్ కలర్ అనేది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఈస్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. వీఆర్ యూజింగ్ ద కామాస్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాస్. అర్థమైందా మీకు? నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాస్. Shall I go for another word? క్లాస్ కట్ అవుతుందమ్మా నాకు, మరి నెక్స్ట్ వేరే క్లాస్ బట్టి డోంట్ బి కంటిన్యూ. ఒకవేళ మిగిలిపోతే నేను మీకు చెప్తాను. ఒకసారి లెట్ us see once observe that when we have to use the relative pronouns. ఒకసారి క్లియర్ గా తీసేసుకోండి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్. ద మ్యాన్ హూ లీవ్స్ నెక్స్ట్ డోర్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ అంటే ఏంటి? హూ అనేది పీపుల్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను నేను. విచ్ ఎప్పుడు థింగ్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. హూజ్ ఎప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హిజ్ హర్ దేర్ వచ్చినప్పుడు, అంటే సబ్జెక్ట్ మనకు హిజ్ కానీ సబ్జెక్ట్ హిజ్ కానీ హర్ కానీ దేర్ కానీ వచ్చినప్పుడు మనం హూజ్ అనేది తీసాం. హీ మెట్ వి మెట్ సమ్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు అని ఇస్తారు. వి మెట్ సమ్ పీపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమైపోతుంది? దే అయిపోతుంది అక్కడ. కాబట్టి దేర్ హిజ్ హర్ అనే ప్రొనౌన్స్ వచ్చినప్పుడు హూజ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. హూ అనుకోకుండా హూజ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. వేర్ ప్లేసెస్ కి యూజ్ చేసాం చూడమ్మా. సో